Assalamu alaikum. Today our lecture is the bone. اليوم موضوع محاضرتنا هو عن العظم. Bone consists of cells, fibers and matrix. يتألف العظم من خلايا وألياف ومادة أساسية. It's hard because of the calcification of its extracellular matrix. ويكون العظم صلب لأنه يحتوي على أملاح الكالسيوم. And it possesses a degree of elasticity because of the presence of organic fiber. ويمتلك درجة قليلة من المرونة لأنه يحتوي على ألياف. Function of the bone. Bone has a protective function. هي الوظيفة الأولى للعظم هي الحماية. For example, the skull, الجمجمة and the vertebral column والعمود الفقري protect the brain يحميان الدماغ and the spinal cord والحبل الشوكي من الإصابات. The sternum اللي هو عظم القص and the ribs الأضلاع protect the thoracic and the upper abdominal viscera يحميان هذه العظام تحمي الأعضاء الداخلية للصدر والبطن من الإصابات. It serves as a lever. Second function. Lever هو رافعة يرفع الجسم as seen in the long bones of the limb كما موجود في العظام الطويلة. And it's important for storage area of calcium salt. وأيضا هو مخزن لأملاح الكالسيوم في الجسم. It contains and protects within its cavity the delicate blood forming bone marrow. وأيضا هو يحتوي على نخاع العظم ويحمي النخاع من الإصابات أيضا. Bone exists in two forms. يوجد لدينا شكلين من we have two types or two shapes of the bones. We have compact cortical bone الشكل الصلب appears as solid mass. Cancellous secondly cancellous or spongy اللي هو يسمى السفنجي consists of branching network of trabecle مرتب بهيئة شبكة من الصفائح الصغيرة. These are arranged in such manner to resist the stresses and strains to which the bone is exposed. وهذا الشكل يحمي العظم من الإصابات. And this picture show how does the compact bone arranged and how does the spongy bone found and arranged in the center of the bone. We have a classification of bones. Bones are classified first according to regional classification of the bones حسب المناطق يعني قسم إلى مناطق معينة. First we have axial skeleton اللي هو يسمى المحوري الهيكل المحوري. We have first the skull اللي هي جمجمة. It's composed of the cranium العظام المكونة للجمجمة تتقسم إلى عدة مناطق. الكرانيوم اللي تسمى القحف. Secondly the face which is 14 in number العظام المكونة للوجه. Third auditory ossicles العظام الأوسيكلز هي العظام الصغيرة جدا أو العظيمات تسمى الأوديتوري المتخصصة بمنطقة السمع السمعية. Secondly we have a hyoid bone. Hyoid bone it's found in the region of the neck and it's a single bone and it's found above the larynx موجود فوق المريء. Third vertebral فقرات include sacrum and coccyx. coccyx هي العظام الأخيرة العجز وتسمى الأصأص والعجز هي العظام الأخيرة الموجودة المكونة للعمود الفقري. Fourth the thoracic cage القفص الصدري. It includes the sternum and the ribs والأضلاع. And this picture below show how does the bone arranged to form the axial skeleton that found and that colored by the blue color. Secondly B then we have the appendicular
skeleton. perpendicular يعني الزائدي أو الطرفي. we have shoulder girdle لوح الكتف. we have the clavicle and the scapula. clavicle وعظم الترقوس. scapula لوح الكتف أو عظم الكتف. upper extremities العظام الأطراف العليا. we have the humerus اللي هو يسمى عظم العضد. and we have the radius الذي يسمى الكعبرة. and also the ulna يسمى عظم الزند. we have the carpals اللي هي عظام الرسغ والعظام الصغيرة المكونة لليد منطقة اليد. and metacarpals هي العظام التي تأتي بعدها وتكون أطول. and lastly and finally phalanges اللي هي العظام المكونة للأصابع أصابع اليد. third we have a pelvic girdle اللي هو يسمى حزام الحوض. we have two hip bone يشمل عظام الحوض. fourth we have lower extremities الأطراف السفلى. الأطراف السفلى تشمل فيمر وعظم الفخذ باتيلا الرضفة تسمى. we have the fibula عظم الشظية and tibia العظم المجاور لعظم الشظية. we have the tarsal bones and التارسل هي العظام الصغيرة المكونة لمنطقة القدم. ميتاتارسل العظام التي تكون أطول وتأتي تتصل بالتارسلز. and finally we have the phalanges that articulate العظام السلاميات التي تتصل أو الطرفية المكونة لأصابع القدم. and this picture show how does the bone are arranged to form the appendicular skeleton, and these bones are colored by the blue color. and also we have another picture show the whole bones show combination between axial skeleton and appendicular skeleton to form the skeleton حتى تكون لنا الهيكل العظمي عندما يتصل الأكزيال سكيلتون المحوري مع الطرفي أو الزائدي يكون كل العظام الموجودة في الجسم. we have another classification of the bones according to the shape حسب شكلها. we have first long bones, secondly short bones القصيرة والطويل. long bones العظام الطويلة, short bones القصيرة, flat bones المسطحة, irregular الغير منتظمة, سيسمون تسمى العظام السيسمانية. long bones are found in the limbs موجودة بالأطراف humerus, femur, metacarpal, metatarsal and phalanges ذكرناها سابقا. هذه العظام their length is greater than their width ميزتها أنه يكون طولها أكثر من عرضها. they have tubular shaft وتمتلك جزء في المركز يسمى الدايافيسيس. الشافت هو جزء أسطواني طويل من العظم يسمى الدايافيسيس and usually the epiphysis at each end والepiphysis هي أطراف هذا العظم. the shaft هذا الجزء الأسطواني contain a central marrow cavity يحتوي على تجويف containing bone marrow يحتوي على نخاع العظم. and this picture show the long bones of the upper and lower part of the body of the skeleton, upper extremities and lower extremities. and the outer part of the shaft is composed of compact bone. الجزء الخارجي من هذا الشافت is composed of compact bone مكون ب compact bone العظم الصلد أو الصلب that is covered by connective tissue يغطيه طبقة رقيقة تسمى periosteum. the ends of the long bones are composed of cancellous bone ونهايات العظام يكونها
عظم اسفنجي surrounded by thin layer of compact bone يحيطه طبقة رقيقة من العظم الصلب. The articular surfaces of the ends of the bones are covered by hyaline cartilage. والجزء الذي تتمفصل به العظام أو أطراف العظام يحيطها غضروف الشفاف. This picture shows the part of the long bones including the diaphyses below the epiphysis and the ends of the bone called the epiphysis. And there is on the right we have a transverse section مقطع عرضي. This indicates the outer layer is the periosteum, which said the thin layer of connective tissue, and below it a compact bone, and below the compact bone there's a layer of cancellous bone, العظم الإسفنجي, and in the center we have a cavity that containing the bone marrow. Regarding the short bones, العظام القصيرة are found in the hand and foot. هي موجودة في القدم واليد. The scaphoid, lunatalis and calcaneum هي عظام صغيرة موجودة في القدم. They are roughly cuboidal in shape. ميزتها تكون مربعة and are composed of cancellous bones surrounded by thin layer of compact bone. الجزء الرئيسي المكون لها ويكون اسفنجي وتحيطها طبقة رقيقة من الكومباكت بون. Short bones are covered by periosteum, أيضا يحيطها periosteum, and their articular surfaces covered by hyaline cartilage. ومنطقة التمفصل يحيط بها غضروف شفاف. And this picture show the tarsal bones اللي هي عظام القدم and carpal bones التي هي عظام اليد أو منطقة الرسغ. And this picture show the name of the short bones of the foot. وهذه هي أسماء العظام الصغيرة الموجودة في منطقة القدم. We have the flat bones. العظام المسطحة. Flat bones are found in the vault of the skull, in the frontal, for example, the frontal and parietal bone. يعني هي العظام المكونة لسقف الجمجمة. frontal هي الجزء الأمامي من الجمجمة، والparietal الجزء الجانبي. They are composed of thin layer طبقة رقيقة thin inner and outer layer تألف من طبقتين رقيقات. الأولى تكون داخلية والأخرى خارجية من الكومباكت من العظم الصلب يسمى tables separated by a layer of cancellous bone which is called the diblo. وفي المركز تحتوي على عظم اسفنجي يسمى الدبلو. The scapula also irregular but it's included in this group. وعظم الكتف السكابولا أو لوح الكتف هذا العظم أيضا وضع ضمن التقسيم بالعظام المسطحة. And this picture show how does the bone that are colored by the blue color forming the flat bones, for example the sternum عظم القص also, and the ribs والأضلاع, the scapula and cranial bones. These are included in the flat bones. This picture also show that the bones that colored by red color, these are considered as or classified as a flat bones. And we have this picture show the clavicle, scapula. The scapula this involved in the classification of the flat bones. And this picture show section of the bone and how does the inner and outer layer of compact bone and in the center a spongy bone called the diblo. We have 4 called irregular bones. Irregular bones include those not included in the previous groups.
الirregular عظام غير منتظمة هي غير مصنفة ضمن المجاميع التي ذكرناها سابقا. For example bones of the skull عظام الجمجمة لكنها المكونة لمنطقة الوجه. The vertebrae and the pelvic bone عظام الحوض وأيضا العمود الفقري. These are composed of thin shell طبقة رقيقة من compact bone with an interior made of cancellous bone والداخل هو عظم الفنجي أيضا. And this picture show how does the bone that colored by red color forming the irregular bones. And finally we have a sesamoid bone. Sesamoid bone are small nodules of bone that are found in certain tendons. يعني هو عبارة عن عظم صغير موجود ضمن تركيب الوتر المكون للعضلة أو الوتر الذي تتصل به العضلة، تتصل عن طريقه العضلة بالعظم. And the greater part of this sesamoid bone is buried in the tendon. تقريبا الجزء الكبير من الرئيسي أو الكبير من السيسامويد بون buried in the tendon مدفون في داخل التندن. And the free surface is covered with cartilage. والسطح الحر له يتمفصل مغطى بالغضروف. The largest sesamoid bone is the patella. ومن أمثلتها هو الباتيلا as shown in the picture below, which is located in the tendon of the quadriceps femoris. هي عضلة تسمى quadriceps femoris. The function of the sesamoid bone is to reduce friction on the tendon. والفائدة من هذه العظام المدفونة في داخل الوتر هو لتقليل الاحتكاك على الأوتار. Thank you for listening.